Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Government will ensure CCTV cameras in busy and violation-prone areas across the state. Fines will be sent straight to the home of violators with photographic evidence, says Minister as state seeks to instill discipline on roads. Newly appointed PWD and power ministers promise to redress long-standing billing and power and water issues. Light rain thunder showers to hit state. Maximum and minimum temperatures hovering around 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Maundy Thursday, the day during Holy Week that commemorates the washing of the feet and Last Supper observed in state today. And now for the news in detail. Locals hope for a change in their long-drawn electricity and water problems, especially their bill issues. Long power cuts and high bills were the key points at newly appointed Power Minister Ramkrishna Sudin Dhawalekar's first meeting post-appointment, even as protests broke out in Kutsure over inflated water bills. Here's more. Locals may find respite from high bills soon as Dhawalekar announced plans to enforce the timely issue of bills. Those who have issues have been advised to take it up with the department where complaints of inflated bills will be dealt with on a first-come, first-served basis, Dhawalekar said. Listen. आमच्या गाडयांची बारीक कॉन्ट्रॅक्टराची ती आता ते एका म्हयने भितर जवळ 5 कोटीची बिलां आसा अंडर रेव्हेन्यू काम केल्ली ती क्लियर कर म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. त्यानंतर आणि ती जी बिलां क्लियर करप ती फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. जे बिल अकाउंट्स डिपार्टमेंटा पयलें आयलां ते पयलें वतलें. ह्या प्रमाणे ती बिलां कंप्लीट करून सांगल्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज रेव्हेन्यू कसो वाडोवचो. तुमकां खबर आसा जेन्ना हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आशिल्लो तेन्ना 72 कोटीचो रेव्हेन्यू 413 कोटीचेर पर्यंत हांवें पावयलो. आणि त्या प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. आणि तो रेव्हेन्यू इमिजिएट कसो वाडोवपाचो ताजेर सेक्रेटरीन तांकां ब्रीफ दिला. प्रत्येक म्हयन्याचें बील त्या टायमार कंज्युमराक वचपाक जाय हे कंपल्सरी आमी करतले. आमकां फुडें 1 म्हयनो जाय. ह्या 2 म्हयन्याची बिलां एकातली फाटीं फुडें जाय मुखार वतली. पूण 3रे म्हयन्या म्हणजे सादारण जून म्हयन्या आमची सगळे डिपार्टमेंट जी कंज्युमरांक बील इश्यू करता ती बिलां 33 दिसांची भितर आसतली. म्हणजे मॅक्झिमम आमी धरलो 30 पूण येता कदाचीत फाटीं फुडें जाय जाल्यार 33 दिसां भितर आसतलो. आणि तो प्रयत्न पूर्ण करपा खातीर आमी कमिटमेंट दिला. जो कमिटमेंट फाटल्यान चीफ इंजिनियर आणि ताजे वयर सेक्रेटरी आसतलो. With the state now at the peak of summer, locals are also hoping for some relief from high water bills. Protests broke out in Kurshore after many residents received bills amounting to as much as Rs 14,000. The promise of free water has become a faraway dream for these locals who say that they are completely in the dark over the billing structure and the reason for receiving the inflated bills. एक इश्यू चालू असतो वॉटर बिल्स आसा नळाची बिल आयल्या ताजी वाडीव बिल आयल्या अशी अनेकांची तक्रार आसा. अनेक तक्रार केल्या. मोर्चाय काडल्या सावड्डे जे असिस्टंट इंजिनियराच्या ऑफिसांत थंय मोर्चा काडलो. लोकांनी अनेक मागण्या की आमकां जे 200-300 येताले ते आमकां 10,000 20,000ची बिल येवपाक लागल्या. आनी खरोखरच अनेक लोकांक मेळ्ळो ते ग्रामस्थ आसा तांकां मेळ्ळो की तांच्या बिलांय दाखयली की जी बंदोबस्त आसा ती 10,000 आयले. हांवच्या निलेश काब्राल PWD आतां नव्यान ताणें चार्ज घेतला. निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर ताजे कडेन हांव उलयलो. तो म्हणपाक की जरी तर मॅक्झिमम लोकांक सपोर्ट आसा पूण 28 सुमार लोक आसा ते हो इश्यू करता. हाजेर अशें कांय ना. आपूण ऑलरेडी इन्क्वायरी बसयलेली आहा आनी केस टू केस बेसीस आपूण स्टडी करतलो. आनी मिटराची बिल टायमार दिल्ल्या कारणान ती बीन वाडीव जाल्ली आसा. मिटर जो हें आसा मिटरची युनिट वाडून आयिल्ल्या कारणान ती बिलां इश्यू आसा. आपूण ऑलरेडी मिटर रिडराक ऑलरेडी कामां लायिल्ली आसा. जे कोणाली कंप्लेंट आहा तांच्या घरा कडेन वचून पळोवपा लायिल्ली आसा. तरी पूण निलेश काब्राल म्हणपाक रिपोर्टर आसा एक कांय रिपोर्टर आहा तेय बीन आजून इश्यू वाडोवन दवरता.
सरकार हाजेर कितें निर्णय घेतलो हो लोकां कडेन लोकांनी एकट्या टायमार कळटलें, कित्याक लोकांक सीएमान हाजे पयलीं एश्युरन्स दितलें की तुमी बिल भरनाका, आपूण फुडें पळयता. तरी पूण अजुनूय लोकांक विश्वास आसा की गोंयचो सरकार तो लोकां खातीर आसा आनी तो गोंयचे खातीर कितें तरी बरो निर्णय घेतलो. आनी जी सावड्डे सारकी कुडचड्या सारकी एरिया जी मायनींग एफेक्टेड आसा आनी तातूंत भितर अनेक लोक अनएम्प्लॉयड आसा, तातूंत भितर वाडीव बिलां अशे अनेक हे इश्यू लोकांक भडकता. आनी की भाजप सरकार हा बरें काम करतले हे लोकांनी आशी दवरले आनी सरकार करतलो अशें लोकूय म्हणटा. पूण सरकार हाजे बरें बेगीन लक्ष घालून हें पूर्ण करचें. खंयची कशी युनिट कॅल्क्युलेशन केलां तें आमकां कळपाक खंयच मार्ग ना, कारण त्या बिलाचेर कांय कळना. तशें पळोवपाक गेल्यार ते हें करून त्या बिलाचेर कांय कळना. फक्त ते कन्सर्न अधिकाऱ्यान कन्सर्न व्यक्तीन जर एक्सप्लेन केलें बाबा अमकें युनिट टोटल जाला मिटरा प्रमाणे, त्या युनिटा प्रमाणे अशें कॅल्क्युलेशन केलें जाय, जो रेट जो गव्हर्मेंटान आमकां दिला त्या रेटींग असो ठरयलो जो रेट जालो जाय जाल्यार इतलें बिल जाता. हें लोकांक समजून सांगचें. आज मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केलां हें चुकीची बिल कॅल्क्युलेशन करून दिलां. हें मुख्यमंत्र्यान इलेक्शन पयलीं डिक्लेअर केल्लें, मुख्यमंत्र्यान केल्लें. पण आमी मुख्यमंत्र्या विश्वासाचेर रावन हें ना हें करेक्शन करून आमकां येतलें हातीन येत पडटलें अशें विश्वास रावन आज पयलीं रावले. आनी हातीन पडलें तें पळयत जाल्यार एकदम बिल पळयत जाल्यार एकदम नाका जावपाचें अशी परिस्थिती करून सोडली. आतां पयलींची बिल टॅरिफ तुमकां दिसता की तोच एक दवरचो अशें कितें? पयलींची बिलां आनी हेजी बिलांक खूब फरक पडटा. जर वाडीव बिल जर तरी गेलें जाल्यार हे रेटीन पळयत जाल्यार आमचे समज व्हडलेशे पयलीं जर 150 रुपया येताले जास्तीत एक 50 रुपया वाडोवन येयला 200 रुपया येताले अशें दिसतालें. 1000 न्ही, 1000 म्हणटकच हें आमकां आमच्या समजुतीचे भायर गेलां. तेन्ना तें खरोखर बरोबर आसा जाल्यार सरकारान तेजें एक्सप्लेनेशन करचें. आनी हें जें पळय हॅरासमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान पळय जाता तें हॅरासमेंट करचें ना. तुमी अशें करता त्या भायर दुसरी कितल्या लोकांक बेनिफीट मेळटा हें लोकांक मेळटा तें बरोबर. तुमी स्टेटमेंट केल्लो तुमी अमके लोकांक फ्री दितली म्हूण स्टेटमेंट तेजेर तुमी कितले पर्यंत लागून आसा, कितले पर्यंत तुमी कन्फर्म आसा हें पयलीं हांव क्लियर जावं न्ही. Amar Shavaria and Prahar Sawadekar for GOA365 from Panaji and Kurchore. The contractor who was awarded the work of Cholla Ghat has left the work incomplete and has now been blacklisted. The new tender for Cholla Ghat and other highways would be issued soon and the contractors will be told to complete the work before monsoon, PWD Minister Nilesh Kabral said. Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday suspended PWD AE and JE, holding them responsible for substandard work from Chorla Ghat to Sakli. They would be suspended until inquiry is completed. On Thursday, PWD Minister Nilesh Kabral was asked to give more details. He said the government is doing its work and one should not simply create issues. 7 tenders have now been proposed for highway repairs work and it will be opened soon this month. चोल्ला घाटाचेर म्हाका दिसता जो हॉटमिक्स जावपा जो आशिल्लो ताका 227 किलोमिटर रस्तो तो तितून भितर कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली. कॉन्ट्रॅक्टरान मेकाडम जो भाग घालपाचो भाग घातलेलो आनी तेजे कार्पेट आसा पळय ती लेयर म्हणटा पळय 40 mm कार्पेट आसा ती थोड्या कडेन घातली आनी काम मागीर तेणें तेजे कितें प्रॉब्लम जालें खबर ना तेणें सोडलें. सो हेजे खातीर तें काम पेंडींग उरलें. हांवें पयर इन्स्पेक्शन करून 2 दीस पयलीं काल टेंडर काडलें. पयर दुसरो टेंडर काडपाक लागलें शॉर्ट टेंडर 7 दिसाचें आनी वर्क ऑर्डर आमी 21 तारखेक इश्यू करतले आनी कंडिशन घातल्या की तो चोल्लाच घाट न्ही इवन काणकोणा इश्यू खुबशे लोक करपाचो प्रयत्न करता. इश्यू करून कांय जावचें ना आनी हांवें स्वता रस्तो जालें खंय बारीक असो फोटोग्राफर जर लागीं काडून फोटो काडलो जाल्यार खड्डे व्हडले दिसता. सो हेणी म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी जे शॉर्ट टेंडर करून हें काम कॉन्ट्रॅक्टराक जे पयलीं काम घेतलेली ताका ब्लॅकलिस्ट केला आनी कॉन्ट्रॅक्टराक कंडिशन घातला की हे रस्ते पावसा पयलीं जावपाक जाय तेणीच हे बीड करपाक जाय. आनी काल आमी एक टेंडर ओपन केला तितून एक ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट राणे कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोणाक काम पडलां. तशेंच हे बाकीचे टेंडर जे रस्ते जे हायवेचे रस्ते बरे ना ते 7 टेंडर आमी काडलेले आसा. तेय 19 तारखेक आनी 21 तारखेक ओपनिंग जातलें आनी सगळे रस्ते गोंयचे जे हायवे आसा ते बरे करपाचे आनी ताका कामान सारके दवरपाचे म्हणजे युजेबल रोड करपाक हे आमी हातीन घेतलेले आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान चीफ मिनिस्टरानूय आमकां हे करपाक लायिल्लें आसा आनी आमी करून ते पावसा पयलीं करपाचो प्रयत्न करता. तितून भितर जर परतून कॉन्ट्रॅक्टर तसो सापडलो तर ताका PWD ब्लेम करूंक शकना. शॉर्ट टेंडर काडून आमी इवन एक्सपेंडिचर सँक्शन घेनासतना वर्क ऑर्डर इश्यू केल्या म्हणजे ओपन करून हे फर्स्ट टायम अशें केल्लें आसा की आमी ओपन केलो टेंडर आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केले आनी सायमल्टेनियसली मागीर आमी ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन दितले. सो ह्यो गोश्टी डिसिजन घेवपी पावर जे CM आमी केल्लें आसा इट इज फॉर द पीपल ऑफ गोवा. अशेंच आमी करीत रावतले फुडें काम.
The suspension of PWD engineers is a lesson to other officials. The officials are suspended to avoid their interference into the inquiry, BJP Minister Govind Gowde said, appealing to people to file written complaints if they find any lethargy in public works. निग्लिजन्स सुरू झाले कित्याक लागून निग्लिजन्स जाल्ले आसात तेजी शहनशाह तेजी चौकशीचो आदेश दिल्लो आसा आणि म्हणून सस्पेंड कित्या खातीर केल्ले आसात त्या चौकशीच्या आदेशा भितर तांचे इंटरफियरन्स आसपाक जायना खरें म्हळ्यार ही नॅचरल कॅलेमिटी जावन आसा आता घडये एखाद्या पर्पजली तातून भितर लो स्टँडर्ड मटेरियल वापरलेले आसात किंवा बाकीचे सगळे लो क्वालिटीचे प्रोडक्ट वापरलेले आसात ह्यो सगळे काही गोष्टी चौकशीच्या अहवालानंतर मेळटलो म्हणून तात्पुरते तांकां सस्पेंड केल्ले आसात आणि डेफिनेटली इट इज द प्रोसिजर ऑफ द गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा त्यांच्यानी सुद्दां हेजेर विचार करून बरे तरेचे क्वालिटी ऑफ वर्क करून दिवचे अशें म्हजें सबंद गोंयकारां कडेन आणि गोंयकारांक म्हजी एक विनंती आसा गोंयकारांचो हो प्रोजेक्ट जावन आसा गोंयकारांनी आपल्याक जशें काम जाय तशें करून घेवचें आणि इमिडिएटली कामाक भितर जर कितें जर हेरफार जर दिसलो जाल्यार तुमी रिस्पेक्टेड जी ऑथॉरिटी जी आसा त्यांचे पर्यंत तुम्ही कागाळ पावयची व्हिडिओ काढले म्हणून काय जावपा ना रितसर रिटर्न तुम्ही कंप्लेंट दिवची बाबा हांगा आमकां डाऊट आसा त्या डाऊटा प्रमाणे तुमचे जे इश्यूज जे आसात ते दुबाव जे आसात ते पयस करपा खातीर आमचे अधिकारी जे आसात ते समर्थ आसात. Chief Minister Pramod Sawant on Thursday issued an order initiating fact-finding inquiry into work of major roads sanctioned during the last 3 years. The order has asked to submit the record to the government within 45 days. There is possibility of substandard work during execution of the roads. Hence, it is necessary that for all such major roads, fact-finding exercise needs to be conducted and action taken be informed within 45 days, the order said. Bureau Report, GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Maundy Thursday is the day during Holy Week that commemorates the washing of the feet and the Last Supper of Jesus Christ with the apostles, as described in the Gospels. It is the 5th day of Holy Week, preceded by Holy Wednesday and followed by Good Friday. Maundy comes from the Latin word mandatum or commandment. As per Jesus' words, I give you a new commandment. Maundy Thursday initiates the Paschal Triduum, the period which commemorates the passion, death and resurrection of Jesus. The Last Supper was held on the feast of Passover according to the 3 Gospels. जेन्ना तांचो कसलोय संभ्रम जातालो आनी संभ्रमाक आमंत्रण दिताले ते नाल्या दुल्या शिवार वचनासलेले
म्हणटच खंयसरूय कोणाच्या घरांत तांकां आमंत्रण केलें जाल्यार ते न्हांवून वेताले. आनी जेजू जेन्ना आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागलो, पेद्रू म्हणटा म्हजे पांय तुका धुवंक केन्नाच दिवचो ना. पूण जेजू म्हणटा ताका तूं पांय धुवना जाल्यार म्हजे बरोबर तुका कांयच आसचें ना. तेन्ना सगलो घुस्पता आनी म्हणटा म्हाका म्हजें सगळें आंगूच धुय. आनी जेजू म्हणटा नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. कित्याक खंयसरूच जमा जाल्ले जाल्यार एका समरोमणीक एकठांय जाता तेन्ना न्हांवून वेतालीं. पेद्रूय न्हांवलोलो, ताचे शिसूय न्हांवलोले, सगळीं न्हांवून गेलोलीं. पूण तांचे रस्ते मेळे देखून तांकां पांयां धुवपाची गरज आसली. आमी जेजू आमच्या सुमया आनी गुरूची देख घेवन ताणेंच दिल्ली ल्हानविकायेची सेवेची आज्ञा पाळोवंक आनी अशें आमचें सवें ताचो सुपूर्ण मोग मनशां मदें हाजीर करूंक निचेव करुया. Bureau Report, GOA365. The government has been pushing for CCTV cameras in busy and violation-prone areas across the state for a while now. The aim of these cameras would be to reduce the need of personnel on the roads and instead send fines straight to the home of the violators with photographic evidence. Here's more. With the traffic fines now increased tenfold, the government is also aiming at installing high-tech CCTV cameras at vantage points across the state that can be automatically detect violations and issue fines to the homes of the violators. Speaking on the progress of the camera installation, Mine Gudino said that the procurement of cameras is underway and installation will begin as soon as possible. Listen. In Goa, of which I am the chairman as a transport minister, has already decided to procure maximum cameras, high resolution cameras, which should automatically click photographs of the offenders, and the challenge will reach their home at their address where they live. So I also want to put maximum cameras in the most vintage points, in the most important points, where people will think nobody has seen. The minimum presence of police will be visible, but yet they will be visible when they get the challan at home that oh, I broke the law. And the new Motor Vehicle Act, it is with stringent punishment for serial offenders who go on committing mistake after mistake. So the law will take its course in terms of fining, cancelling the license, in terms of not allowing to drive. All these things will happen. So people have to get used to the new normal. Are we going to continue in the old sleepy mode? Those times have gone. Speaking about the newly hiked fines, Marvin said that the hike in fines should not worry the people. If people don't break traffic rules or violate them, they don't need to pay the fines. He said that the aim of increasing the fines was not to increase the income of the government, but to enforce road safety and rules amongst the people. Listen. New Act simply imposes higher fines if you violate the law. My simple proposition to the people is, if you don't break the law, why do you have to pay the fine at all? What does it matter? It is more or less. You don't break the signal, you don't pay a fine. You wear the seat belt, you don't pay a fine. You wear your crash helmet, which is for your safety, you don't pay fine. So whatever the laws changes have taken place, that is only for the safety of the people. It is not the intention of the government to collect higher fine. Government does not survive on the fines levied or the amount collected as fines from the people. They should be, I want to be clear on that. It is only to instill discipline on the roads. Because when you are drunk, when you are driving a car, you are like a moving bomb.
you can explode on anybody. You will kill that person. You may not get killed, but you are putting other people's life to risk. So why should no higher fines be there? In fact, the strictest of punishment should be an action should be taken against drunken driving. So we have to realize these things. So it is high time we change our mindset. Simply saying that high fines are high, only we in Goa are different. Others have already implemented and imposed these fines in other states. Hirumale for GOA365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. The thorough forming over Karnataka and southwest Arabian Sea, which is likely to persist for a few days, is expected to bring light rain and thunder showers to isolated areas in the state. Despite rainfall activity over the last week, maximum temperature is not expected to change for another 4 to 5 days, with maximum and minimum temperatures hovering around 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. While few places received light rainfall yesterday, maximum and minimum temperatures remained well above the normal. Minimum temperature was as much as 4 degrees Celsius above the normal, while maximum temperature was recorded as 2 degrees Celsius above normal. Despite soaring temperatures, there is no heat wave warning issued for the state. As per IMD's forecast, the weather is likely to remain dry on the 16th, 17th and 18th as the trough weakens. There are no other weather or fishermen warnings issued so far. Rain and thunder showers likely on the 14th and 15th. Weather to remain dry on the 16th, 17th and 18th. Haze and light fog expected today. Maximum and minimum temperatures today 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. No weather or fishermen warnings issued so far. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. Take care, stay safe and keep watching GOA365.